Ni mĩaraho mĩega ya tarĩki 15 mweri-inĩ wa 10 mwaka-inĩ wa 2025 nĩ ngatho cia mwanya nĩ gũcagũra metha itũ ya mohoro ya Kiheo Kabiru kũnũka gũkũ bũrũri-inĩ. Mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciko aitĩka Wambui Wagaku nĩ nani njĩtagwo Joyce Wanjiko wa Mwangi. Na tũkĩambĩrĩria na riboti yake nĩ atĩ ũrĩa warĩ Prime Minister na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ arĩkĩtie gũkua. Raila akuĩte akĩamũkĩra ũrigiti bũrũri-inĩ wa India thutha wa kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa kũrũgama ngoro nĩguo cardiac arrest. Raila akuĩte arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 80. Na tukimurika thabarĩ ya Raila Odinga nĩ atĩ Raila anatungata Prime Minister kuma mwaka wa 2008 nginyagia mwaka wa 2013. Raila anatungatĩra mũingĩ wa Lang'ata ta mũmbunge wao gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 1992 nginyagia mwaka wa 2013. Raila anarũĩrĩra gĩturwa kĩa mũtongoria wa bũrũri maita matano no ndarĩ ahotwa na akoretwo arĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro kuma mwaka wa 2013. Oho mwaka muthiru Raila nĩ arũĩrĩire gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa African Chairmanship no akĩhotwo nĩ mũrũnawe kuma bũrũri wa Djibouti. Raila gũtũraririkanĩtwo nĩ kũnyita itemi harĩ kũrũĩrĩra gũkorwo kwa ciama cia kĩũteti, kũrũĩrĩra wĩyathi, katiba ya mwaka wa 2010 ĩrĩa rĩu a Kenya marerahĩra, hamwe na gũtongoria harĩ kũrũĩrĩra thogora wa mũtũrĩre. Mwandĩki witũ wa mohoro Maureen Wanjiru nĩ atũharĩrĩirie thabarĩ ĩno. Mũtongoria We are at a crossroads in Kenya today. Na riboti nĩ gũkorwo ũkĩmĩamũkĩra ica ikuhĩ, tũthiĩte na mbere na gũgũthondekera nĩguo ũkorwo ũkĩmenya thabarĩ ya ũrĩa warĩ Prime Minister wa bũrũri Raila Odinga, gũkĩona bũrũri mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũracakanya gĩkuũ gĩake, ũkĩona nĩ gũkĩanĩrĩirwo nĩ arĩkĩtie kũhurũka harĩ mwena wa India akĩamũkĩra ũrigiti. Naguo thukuru wa University wa Science and Technology wa Meru nĩ ũrugũrĩtie kiumia kĩgima kĩa monanio ma ũthundũri. Mũnini wa Chancellor wa thukuru ũyũ Professor Romanus Odhiambo augĩte monanio maya matanyĩtwo kuonania ũũgĩ wao harĩ ũthondeki wa macini na indo ingĩ itiganĩte, hamwe na ũhoti ũrĩa megwatĩire harĩ gĩthomo kĩao kĩrĩa kĩmateithagia thutha wa kũrĩkia thukuru. 3 weeks ago, I sent my team to Kenya Bureau of Standards, really to check the possibilities of recognizing some of these innovative products that we produce here. And the results is that they are opening up. If you talk about mirror-infused bags, that is like a tea bag, they are already taking very serious action, intentional, in terms of accrediting it. If you talk about the camel milk and the very many products that you have seen here in the exhibitions, all these are being discussed. And that's why, you know, even here I think we are the first university to have an office that is really identifying the potential of the IP value
of the products that we have and try to advise them to go to KIPI so that they are patented, so that they are ready for the market. So we are doing that. As far as funding is concerned, we live in a very difficult world today. The economy, the money is not there. We will be having our 13th graduation on 17th. A very interesting graduation ceremony. For the first time in the history of this university, Meru University of Science and Technology, we'll be graduating over 57 masters and PhD students, about 50 master students and 7 PhD. It has never happened in the history here, and all of them are in science and technology. You have gone round and you have seen that the kind of skills we have from our students, very, we are really happy about it. Even you have seen. And this is the way to go. This is going together with the help of the academic staff. You have seen some of the cases, like I give an example, where you have seen the diagnosis of cancer. We have started, and malaria, which are some of the very important, the killer diseases here now, currently. Especially that one, we are even asking the government to help us move this particular project further, because you can imagine where one has cancer and you are it is taking 4 weeks, 5 weeks to be diagnosed. For now, using our technology from Meru University of Science and Technology will be taking close to a week. The best way to get that chance is to research opportunities. There's lots of scholarships out there. There's ones provided by the UK government, but other countries as well. And I think if you can have that chance to make the connections before you travel, to really understand what's the purpose, what's the impact of that overseas education, what's the impact of that overseas experience. I was lucky enough to come to Africa when I was 19. I spent 6 months here, and I think I learnt more than my whole 3-year degree. So I do encourage people to go out and see the outside world and then come home and make the value in your community. Kuma Meru tucokererie guku mucii munene wa Nairobi kuria mohoro maria maratukinya ni ati mutongoria wa bururi ni arikitie gwikinya mucii kwa Raila mwena wa Karen agitanyo kurekereria ndumiriri yake hamwe na family igitanyo kwamukira agukorwo ikirekereria ndumiriri kuri bururi. Atongoria kuma guku bururi-ini na nja wa bururi hamwe na Kenya aria monekete kuhutio makiria ni kuhuruka gwake magithie na mbere na kurekereria ndumiriri ciao cia mashaka kwetukira nenda makimugathiriria ni wira uria arutire bururi. Nima agutura aririkanitwo kumana na itemi riria ananyita hari kuona bururi ni ukinyite haria tukiri. Aingi marakimwitaga baba, angi magakimwita Tinga na angi magagwita Jacob, na ithete mucii wa Kiheo ona ithetwa ituma ndumiriri citu cia macakaya kuri family udumwe na bururi uri mugima. Nginyagia hau twikinyite reke twambe twikirie o hanini no ndugagifashe mitambo turacokereria na mohoro makiria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ugikorwo na woni wigie tabarira citu ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email ito neo info@kiheotv.co.ke.
hihi nĩ wĩriragĩria gũtuĩka mũtangathi njorua? Ndũgathĩnĩke rĩngĩ. Rĩu nĩ tũkũreheire thukuru wa Jewel Professional College ũrĩa ũrarutana ũhoro wĩgiĩ ũmemerekia. Tũthomithagia maũndũ megemainie na ũthuthuria wa mohoro baranginyo, ũtũmĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ta kamera na kompyuta, na oho ũtangathi thĩinĩ wa redio na karavisheni. Wĩ mũnyiti ũgeni thukuru-inĩ wa Jewel Professional College, kuona woyani wa arutwo no ũrathi na mbere. Tũcerere ofici-inĩ citũ ũmũthĩ Jewel Complex gorofa ya gatandatũ mwena wa Roysambu, Nairobi. Jewel Professional College, kĩhumo kĩa ũgĩ nĩ gwĩtigĩra Ngai. Hihi nĩ ũrĩ waikio ngono nĩ abithaa wa birithi na ndũmenya kũnyitĩra kĩ? Atĩrĩrĩ, nĩ ũĩ ihoto ciaku, na hihi nĩ ũĩ atĩ wagi wa ũmenyo ndũngĩkũgitĩra kĩwatho? Gatiba na watho wa bũrũri irabatara ũtaũku wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Ona kũrĩ ũguo, nĩ tũrĩkoragwo na gĩikaro na mawakiri matiganĩte tũngĩkũhe mweke wa gũkũrana ũrĩa watho ugĩte igũrũ rĩgiĩ ihoto ciaku, na oho tũgagũthomithia maũndũ marĩa ũbatiĩ na ũtabatiĩ gwĩka kĩwatho. Tũgagũteithia gũthathaũra ũrĩa watho ũroiga ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũramati na ũgai wa indo, wandĩki wa will na ũrĩhi wa magoti, gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. For the first time nĩ tũkũreheire tabarĩra ĩrĩkoragwo ĩgĩkuruhania maũndũ maya mothe. Tabarĩra ĩno ya mwanya ũkareherwo nĩ Francis Wairura. Nĩ o mũthenya wa kana ga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ gũkũ gwa Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Ũndũire wa bũrũri wa Germany wĩtĩkĩtie atĩ nĩ matharaũ rĩrĩa waga kũnina irio ciorĩa ũkũnyitĩte ũgeni. Naguo ũndũire wa Korea wĩ atĩ rĩrĩa waheo irio na wanina kuonanagia nĩ wahacwo. Ũũ arĩ kuga atĩ ndwagĩrĩirwo kũhũthia ũmenyo wa ũndũire wa bũrũri o wothe. Na nĩkĩo thukuru wa Jewel Professional College wĩ haha nĩguo gũkũhe kanya ga gũgũbundithia wĩ ũngĩenda kũmenya thiomi cia nanja, nĩcio foreign languages. Tũrabundithia rũthiomi rwa Korea, French na Germany nĩguo ndũkanakorwo na ihinda iritũ rĩrĩa ũgathiĩ gũcera kana kũruta wĩra mabũrũri-inĩ maya. Woyani na wandĩkithia no ũrathiĩ na mbere thukuru-inĩ wa Jewel, kuogweka nayo wĩyandĩkithie tondũ marĩhi nĩ mabacĩrĩre. Tũcerere wabici-inĩ citũ nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatandatũ Roysambu, kũrigania na nyũmba ya kĩwonjoria ya TRM barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway, kana ũhũre thimũ ici 0717 300 Jewel Professional College, kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gwĩtigĩra Ngai. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagĩra ũmemerekia mũthuranĩre. O mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa gĩthima rũcinĩ. Thaa 4 nginya thaa 8 ũkanyitanĩra na Wanjiko wa Kinyanjui Kanyaka Ndeto thĩinĩ wa tabarĩra ya riũa rĩa wega. Thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ũkanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa kĩgoco.
ino nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũikara ikuhĩ nĩ twacokereria thĩinĩ wa ikĩrĩka ritũ rĩa kerĩ na rĩa mũthia rĩa mũtambũrũko wa mohoro na twaĩkĩrwo atĩ metha itũ nĩ yakĩrĩkia gũkĩruga riboti ĩrĩa tũgũkũharĩrĩirie ĩgĩmainie na thabarĩ ya Raila Odinga. Gũkĩona Raila Odinga anakorwo thirikari-inĩ itiganĩte iria cianakorwo wathani-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Raila anatungata ta Prime Minister kuma mwaka wa 2008 nginyagia mwaka wa 2013. Anatungatĩra mũingĩ wa Lang'ata ta mũmbunge wao gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 1992 nginyagia mwaka-inĩ wa 2013. Oho Raila Odinga anarũĩrĩra gĩturwa kĩa mũtongoria wa bũrũri maita matano no ndarĩ ahota na akoretwo arĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro kuma mwaka wa 2013. Oho mwaka mũthiru Raila Odinga nĩ arũĩrĩire gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa African Chairmanship no akĩhotwo nĩ mũrunawe kuma bũrũri wa Djibouti. Raila agũtũra rĩrĩkanĩtwo nĩ kũnyita itemi harĩ kũrũĩrĩra ihoto, gũkorwo akĩrũĩrĩra harĩ kũnyita itemi gũkorwo kwa ciama cia kĩũteti, kũrũĩrĩra wĩyathi, gatiba ya mwaka wa 2010 ĩrĩa rĩu Akenya marerahĩra, hamwe na gũtongoria harĩ kũrĩrĩra thogora wa mũtũrĩre wa Akenya. Mwandĩki witũ wa mohoro Maureen Wanjiru no gũtũkorwo agĩtũnengera thabarĩ ĩno. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Amolo Odinga nĩ akuĩte. Gĩkuũ gĩake gĩũkĩte thutha wa ndwari ya kũrũgama ngoro akĩamũkĩra motungata ma ũrigiti arĩ bũrũri-inĩ wa India. Mũtongoria Raila Odinga akuĩte arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 80. Raila Odinga aroĩkaine arĩ mũteti wa kũranĩra ihoto cia Kenya, arĩ mwena-inĩ wa mũng'ethanĩro. We are at a crossroads in Kenya today. Nĩ mũtongoria ũrĩa wahuranĩire wĩyathi wa gũkorwo na ciama nyingĩ hĩndĩ ya ũtongoria wa President Moi. Thutha wa wĩyathi ũcio gũkinyanĩrio nĩguo mũtongoria Raila Amolo Odinga ehotanĩire gũtuĩka mũmbunge gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Lang'ata mwaka-inĩ wa 1992. Kuma hĩndĩ ĩyo akoretwo mũnyiginyigi-inĩ wa ũtongoria arĩ mwena wa mũng'ethanĩro, kũrũnga thirikari na kũranĩra ihoto cia Akenya. Raila Odinga anakorwo arĩ minister wa mahinya barabara hĩndĩ ya ũtongoria wa President Mwai Kibaki na kũrĩ mwaka-inĩ wa 2008 agĩthukĩrwo gĩtĩ kĩa Prime Minister. Mũtongoria Raila Odinga egũtũra aririkanĩtwo gũkorwo mũhũranĩri wa mbere kũrũĩra gatiba ĩno njerũ ya mwaka wa 2010 o ũndũ ũmwe na mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ. Mũtongoria Raila Odinga akoretwo akĩrũĩra gĩturwa kĩa president matena matano. Rĩa mbere arĩ mwaka-inĩ wa 1997, rĩa kerĩ 2007, rĩa gatatũ 2013, rĩa kana 2017, rĩa gatano mwaka wa 2022 na thutha ũcio akoretwo arĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro akĩhũranĩra mogarũrũku thĩinĩ wa bũrũri, ũndũ ũrĩa wonanĩtie gũkorwo arĩ mũtongoria ũtendete ĩndĩ ũrendete bũrũri wake. Thutha wa matena macio matano kũrũĩra ũtongoria na kwaga kũrirũkia president, akoretwo makĩgeithania ngeithi cia thayũ na president ũrĩa ũrĩ wathani-inĩ, nĩcio handshake, itemi-inĩ rĩa kũrorohia ũrugarĩ wa kĩũteti na kũrehe thayũ gatagatĩ-inĩ ka thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro. Mũtongoria Raila Odinga arohurũka kwega.
ni marohuruka thayu na twaikio kati nzuko tukiamukira ndumiriri kuma kuri mutongoria wa bururi hamwe na family tukoro tukimenya bururi ugukuru ukioya mwerekera uriku na tukimurika ripoti ingine ati governor wa county ya Nyeri Mutahi Kahiga augete thirikari cia county itirarega kana kokoro ikirua na mutaratara mweru wa uheani wa kandarathi cia wira indi maugite mari na thina kuona kwa ihinda riri mutaratara uyu nduraruta wira. Kahiga ni orite minister wa kigina John Badi kweyeherania na uhitukia wa mendekithia kuri thirikari cia county haria agiriro gukorwo igitwarithia mifango yao akiuga Badi ni agirire gutea utamburukia wa mahinya ma county. I must say that it's a challenge that we have experienced so far in each and every county that we have visited, and we have seen the challenges of EGP and the challenges that we can still not procure at this moment, and we see delays in the procurement part, but that is why we are here, to listen to those challenges, not only doing the inquiry we are doing, but also listen to challenges that counties are facing so that we can go and address them, so that we can come up with a conclusion or maybe a report from this committee, and maybe our report might change a lot. Sisi kama kamati ya ICT ni kamati ambayo itacheza kiungo kikubwa katika kupeana huduma kwa wananchi, kwa sababu tunaona serikali inaenda kupeleka huduma zote katika mwondekeo wa kidijitali, kumaanisha ya kwamba hata hayo ambao umemuuliza mwenyekiti wangu yako katika mandate yetu, kwa sababu hata SHA tumezungumza na governor akatuambia kwamba kuna madai ambao wanadai lakini anakuwa rejected kwa sababu ya mambo ya application. So sisi tuko hapa kusema kwamba tutaenda kuandika ripoti yetu na kuhakikisha yale ambao tumeona tofauti katika hizi gatuzi 12 ambazo tayari tumezitembelea tutaweza kueleza katika ripoti yetu ili seneti iweze kuadopt na iwe ni standard operation katika gatuzi. And I want to say the counties are not against EGP. We are working with IFMIS. The challenge we have is that EGP is not working. Currently all our staff are not trained on its use. Having said that, we must also train the consumers. And who are the consumers? Our contractors, our tenderers, those that service providers, they must also be unloaded. So what we really need to say is that EGP should be given time, should be introduced in phases until it is a seamless, but now this idea of trying to push it down the throats of people is not going to work. We are independent governments, and Honorable John Bandi should just know that he does not patronize us. He is just the CS Treasury, an appointee of government, and he should respect the sanctity of the Constitution, which denotes that there are 48 governments, one national country. Nago orugare wa kiuteti mwena wa mbere ya rugongo ni wonekanite guthie thi kurumirira kweherio kwa uri uraragirira giturwa kia ubunge wa ni iria citanyitwo gukorwo igikona tigiti wa Jubilee Jacob Ireri Mbao riu Duncan Bio uri urenda giturwa giki na tigiti wa chama cha kazi akionekana gukorwo no rugari wa mwiri wa kuyukia giturwa giki akiuga mbere riu ni kwandikithia rekodi njeru ya utongoria. Giturwa giki kiari na Geoffrey Ruku no ria wa muriro ni mutongoria wa bururi ta minister wa motungata kuri muingi na gutiga wabici ya mubunge iri giferi. I am calling upon the DP party. If truly DP party is a one-term party, kindly can we have CS Iroko resign? Because CS Iroko alichaguliwa na DP na bado wako na kitu inaitwa Memorandum of Understanding na serikali ya Ruto. Kwa hivyo kama ako na Memorandum of Understanding ya kusema lazima wawe na CS mmoja, na CS mmoja ni nani? Si Iroko. Basi kama wako serious, wako one term, basi CS Iroko resign. Wao wanakubaliana mimi mkono juu. Number 2. Hawezi kusema huko one term
Na saa hiyo mimi naona katika serikali ya Ruto ama ya Kasongo bado kuna senator ako pale, senator wa Embu alichaguliwa na chama ya DP. Hapa namna gani? Si yeye anakaa katika parliamentary group ile. Sasa sikunimaanisha wakati Kasongo anaandikia wajumbe wale wako kwa serikali barua, si lazima wanaandikia Mondigi. Sasa utasema Mondigi atakuwa anaandikiwa barua na serikali ya Kasongo. Wewe ukichaguliwa mbunge wa DP, si atakuwa pia yeye anaandikiwa? Na ndio nasema tuache siasa ya utapeli. Kuma kaunti-ini ya Embu tuharuruke nginyagia gĩcũa-inĩ kũrĩa rũhonge rwa maabitha a ũgitĩri kuma pwani nĩ manĩrĩire gũkua kwa andũ ana kumana na ciĩko cia tharĩkĩra na iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere thikũ 14 kĩrũmanĩrĩrio. Kũringana na kamanda wa borithi wa gĩcigo kĩa Pwani Ali Muno, augĩte ciĩko ici cia njũragano ikoretwo igĩtabanio nĩ mwĩkũĩrwo ũmwe na ũrĩa ũrekũĩrwo gũtharĩkĩra atwarithia a bodaboda na kũmaiya nduthi ciao. Naomba sana wakora hawa security, tafadhali dilini nao. Huyu jamaa ambaye ni suspect kwa jina Diga, tafadhali Diga aangaliwe vizuri na sheria imtie mkononi. Hatutaki kesho iwe itarudia tena hali ya kwamba mabodaboda waanze kupiga demonstration. Kilifi has been very cool. Kilifi imekuwa so peaceful. Na hatutaki an individual akuja haribu amani ambayo iko Kilifi. Alikuwa ametoka lunch kwake nyumbani anarudi kazini. Ndo ukawa na ufiatuliaji wa risasi na risasi kampata kwa kifua. Ndo akapelekwa Mefi kwa sababu ya apate matibabu. Lakini Mefi wakashindwa, ikabidi tutoke na mwili tuende Kilifi County Hospital. Lakini kufika huko pia walijaribu lakini hawakuweza, manake hiyo risasi na kaa ilikuwa imefika mbali, so alipoteza uhai wake. We cannot lose any more life. Na sisi na boda we are conjoined in the hip. They need us, we need them. So nimefika hapa na tumefika solution ya kuwa there will be no more demonstrations. Na kama kutakuwa na demonstrations watakuja kwa police station waulize, wawe provided na security, wa notify the police, wafanye their procession. Lakini hii tabia ya kuenda kuvamia kituo cha polisi haitakubalika, wala sitakubali mimi. Na twaikioka ati ugitiri ni gukorwo ukigacirithio mwena ucio ni gukiona gutigukorwo na andu makiria aria magukorwo makiurwo ni mioyo yao, hamwe na gutigirira ati mwĩkũĩrwo ucio ni atengeranio nake na ni agĩikio ngoro. Nginyagia hau niho tũgũkorwo tũgĩkĩra gaturumo ka mohoro maitũ ma Thaa Mugwanja cia mĩaraho nĩ ngatho cia mwanya nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ na makiria nginyagia gũtwĩhoka tũkorwo twĩkũmenyithia mamwe ma marĩa magĩthiĩte na mbere na ũgĩkunũka gũkũ bũrũri-inĩ, na metha itũ ya mohoro nĩ irethagathaga gũtigĩrĩra wanasherekea kwĩhanda wega thaa ĩmwe ndũmwe na thaa ithatũ gũkorwo ũkĩamũkĩra mohoro makinyanĩru kuma gũkũ gwo Kiheo TV. Mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko Aikiuma Wambui wa Gakũ, na niĩ njĩtagwo Joyce Wanjikũ Mwangi, hamwe twagĩkwendithĩria mĩaraho mĩega. Ino ni station ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku.